हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 10th चॅप्टर 3.5 द अल्केमी ऑफ नेचर या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन द लाईन नेचर विस्पर्स अँड कमांड्स. ही जी काही ओळ आहे, नेचर विस्पर्स अँड कमांड्स, की निसर्ग आपल्यासोबत कुजबूज करतो, संवाद साधतो, त्याचबरोबर आपल्याला आदेश देतो, आपल्यावर नियंत्रण ठेवतो. ही ओळ आपल्याला एक्सप्लेन करायची आहे. आन्सर, नेचर इज कंटिन्युअली एंटायसिंग अस टू स्पेंड टाईम इन हर एम्ब्रेस थ्रू द कॉलिंग ऑफ बर्ड्स, the babbling of brooks and streams, the fragrance of flowers and the whispers of trees as the wind blows through their branches. It commands us not to go against it, otherwise it will curse us. Second question, what smiles with the sun and dances with the wind? सूर्यासोबत कोण हसते आणि हवेसोबत कोण डान्स करते? आन्सर, हिबिस्कस फ्लावर स्माइल्स विथ द सन अँड डान्सेस विथ द विंड. थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द हिबिस्कस प्लांट? आपण हिबिस्कस प्लांटपासून कोणता धडा शिकू शकतो किंवा कोणता धडा घेऊ शकतो? आन्सर, however short our life is, we should live to its fullest is the lesson we learn from the hibiscus plant. Fourth question, what kind of rock did the author find on the beach? की लेखकाला किनाऱ्यावर कोणत्या प्रकारचा खडक सापडला? आन्सर, the rock on the beach was curved, sculpted and shaped. Fifth question, the rock is hard but it is dominating. Give reason for your answer. याचा अर्थ होतो, दगड कठीण असतो पण वरचढ स्वभावाचा असतो. तर तो असतो का? तर तुमच्या उत्तराचं कारण देऊन आता त्याचं समर्थन करायचं आहे. आन्सर, इवन दो द रॉक इज हार्ड इट इज नॉट डॉमिनेटिंग. I think water is stronger than rocks. It wears down the hard rock by its gentle patience, persistence, and perseverance. A rock takes the shape that water commands. It shows that it is not dominating like water, whereas it is ready to accept any change. Sixth question, in what condition was the tree इन कोल्ड विंटर मंथ? हिवाळ्याच्या महिन्यामध्ये झाडाची कंडिशन काय असते? आन्सर, इन द कोल्ड विंटर मंथ द ट्री वॉज बेअर ऑफ ऑल लिव्स. सेवन्थ क्वेश्चन, व्हॉट डू वी लर्न फ्रॉम स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास? इवल्याच्या गवतापासून आपल्याला काय शिकायला मिळते? आन्सर, there is always an opening even in impossible things. We learn it from small bits of grass. Eighth question, what do we find in the infinite sky? हे जे काही अमर्याद आकाश आहे, या अमर्याद आकाशामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते? आन्सर, we find innumerable stars in the infinite sky. Ninth question, how can learning from nature help human beings? निसर्गाकडून मिळणारी शिकवण मानवाला कशी उपयोगी पडू शकते? आन्सर, limitless sky with trillions of galaxies reminds us how insignificant we humans are in this vast universe. Water always flows from high to low. In the same way, knowledge should be transferred from the learned to ignorant. Third,
Trees provide shade selflessly to everyone. We should be selfless in our life too. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Trees stand deeply rooted in the ground even though seasons change. We should face any difficulty in our life with patience. Now move on to English workshop. First activity, go through the text again and complete the web that highlights the various features of flower of hibiscus plant. One is done for you. पुन्हा एकदा पुस्तक वाचा आणि खाली एक वेब डायग्राम दिलेली आहे ज्यामध्ये हिबिस्कस या फुलाच्या वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यावर भर दिलेला आहे. तर ती वेब डायग्राम आपल्याला कंप्लीट करायची आहे. एक आपल्याला करून दिलेलं आहे. वेब डायग्रामच्या सेंटर पॉईंटला आहे फीचर्स ऑफ फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट. हिबिस्कस प्लांटच्या फुलांची वैशिष्ट्ये. एक आपल्याला जो करून दिलेलं आहे ते आहे फ्लावर ब्लूम्स एव्हरी फोर्टनाईट. दुसऱ्या बॉक्समध्ये आपण लिहू इट स्टार्ट्स विल्टिंग इन द इव्हनिंग अँड देअर आफ्टर बिकम्स वन विथ द अर्थ. इन थर्ड बॉक्स इट लिव्स इन फुल स्प्लेंडर ओनली फॉर वन डे. इन फोर्थ बॉक्स through the day it smiles with the sun and dances with the wind. Second activity, the writer explains the contrast features of water and rock in the text. Write all the features of both water and rock in the given table. या पुस्तकामध्ये लेखक पाणी आणि खडक यांच्यामधील फरक दर्शवणारी जी काही वैशिष्ट्ये आहे ती एक्सप्लेन करतो. तर पाणी आणि खडक या दोन्हींची वैशिष्ट्ये आपल्याला या दिलेल्या टेबलमध्ये लिहायची आहेत. फर्स्ट कॉलम आहे वॉटर पाणी आणि सेकंड कॉलम आहे रॉक. तर पहिल्या कॉलममध्ये आपण लिहू वॉटरबद्दल जेंटल, देन कमांड, फ्लोज ओवर स्टोन. रॉकमध्ये आपण लिहू हार्ड, गिव्स इन दॅट इज हंबल, टेक्स द शेप दॅट वॉटर कमांड्स मीन्स ओबिडियंट. थर्ड ॲक्टिव्हिटी इम्पॉसिबल इटसेल्फ आय ॲम पॉसिबल. इम्पॉसिबल अशक्य हा शब्द स्वतः काय सांगतो आय ॲम पॉसिबल म्हणजे मी शक्य आहे, मला करता येणे शक्य आहे. डू यू ॲग्री तुम्ही या गोष्टीशी सहमत आहात का. जस्टिफाय युअर आन्सर बाय सायटिंग सम एक्झाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. तुम्हाला तुमचं उत्तर जस्टिफाय करायचं आहे आणि त्यासाठी या टेक्स्टमधून काही उदाहरणं घ्यायची आहेत. अँड सम दॅट यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड ऑर हर्ड फ्रॉम समवन. आणि काही उदाहरणं अशी घ्यायची आहेत ज्याचा तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे किंवा दुसऱ्या कुणापासून त्या गोष्टी ऐकलेल्या आहेत. Answer: Yes, I agree. It is possible to do the most difficult of things, provided we have the will and conviction to do so. We can clearly know these from the passage. The bits of grass, the tree in the winter, and the tiny ants, etc., are the examples from the passage. The example that comes to my mind as justification is that of Sudha Chandran, the dancer. Though her leg was amputated below the knee, with the great grit and determination, she restarted dancing and went on to become a famous dancer and actress. This shows that one can do things which seem to be impossible. Fourth activity, find synonyms from the text for the following word or phrases. खाली दिलेले शब्द किंवा फ्रेजेससाठी सिनॉनिम म्हणजे समानार्थी शब्द आपल्याला शोधून लिहायचे आहेत. ए
strong feeling of fear or respect, and the synonym for it is awe. B. To direct authoritatively, synonym command. C. To peer through, synonym peep. D. Large and impressively beautiful, synonym majestic. E. Easily broken or damaged, synonym delicate. Fifth activity. How can you prove this maxim to be incorrect? Too many cooks spoil the broth. Write a counter view on the given topic and clue is given teamwork. एक मॅक्झिम म्हणजे नीतिवचन आपल्याला देण्यात आलेलं आहे, तर ते नीतिवचनाला तुम्ही कसं खोटं ठरवू शकता, आणि ते नीतिवचन ते मॅक्झिम आहे टू मेनी कुक्स स्पॉईल द ब्रॉथ, ज्याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो भाराभर आचारी आणि वर्णामध्ये मीठ भारी. राईट अ काउंटर व्ह्यू ऑन द गिवन टॉपिक. दिलेल्या टॉपिकवर आपल्याला काय करायचं आहे, काउंटर व्ह्यू लिहायचं आहे, म्हणजे याला खंडन करायचं आहे. आणि क्ल्यू आपल्याला दिलेला आहे टीमवर्क. आता आपण याचा आन्सर लिहू. द मॅक्झिम सेज when there are too many people involved in trying to do the same thing, the final result will not be good. But I believe that the teamwork is always good. We all know that unity is strength and it is of great value in every walk of life. If we come together and work, definitely our strength gets increased. When there are a lot of people working on a project, then that project may not be completed to such a high standard because an individual can work better than many. It is the common perception of the people. But I think if a lot of people are working on a project, everyone will use his talent, caliber, strength to take that project to higher level. So it will be completed on time with good standard. Even when many cooks come together and try to make a single dish with their experience in different fields, it will become fantabulous. One dish will be prepared in variety of taste, color, and with varieties of combination. So it never gets spoiled. So I think the maxim too many cooks spoil the broth is totally wrong. In fact, it adds the flavor to that dish. Sixth activity. Make a list of all the words related to the word ocean. ओशन या शब्दाशी रिलेटेड असलेले सर्व शब्द आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. दोन आपल्याला दिलेले आहेत, फिशर्स, सॉल्टी. आता बाकीचे आपण लिहू. फिश, सलाइन वॉटर, स्पेसीज, डिफरंट वॉटर, हाय टाइड, लो टाइड, पॅसिफिक, गल्फ, बे, शिप्स, पायरेट्स, पायरसी, वॉरशिप्स, क्रुइझर्स, ओशनिक करंट्स. हे काही ओशनशी रिलेटेड वर्ड्स आहेत. सेवन्थ ॲक्टिव्हिटी. द ऑथर हॅज व्हेरी पॉझिटिव्हली डिस्क्राईब द डिफरंट थिंग्स इन नेचर. लेखकाने निसर्गातील विविध वस्तूंचं खूप सकारात्मकरित्या वर्णन केलेलं आहे. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ईच वन ऑफ देम. त्यातील प्रत्येकाचे जे काही खास वैशिष्ट्य आहे ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. ॲड ऑन द लिस्ट. आणि ही जी काही लिस्ट आहे या लिस्टमध्ये त्याची आपल्याला भर घालायची आहे, ते ॲड करायचे आहेत. पहिल्या कॉलममध्ये आहे पार्ट ऑफ नेचर, म्हणजे निसर्गातील भाग. दुसरा कॉलम आहे स्पेशल फीचर, त्यांचं वैशिष्ट्य. आणि तिसरा कॉलम आहे व्हॅल्यू लर्न्ड, आपण त्यांच्याकडून कोणतं मूल्य शिकू शकतो. फर्स्ट,
Water, special feature, it gently flows every day and for years. Value learned, keep on working gently for the well being of the people. Second part of nature, rainbow, special feature, beauty. Value learned, add colors to the surroundings, make all happy. Third part of nature, caterpillar, special feature, sacrifice for creating new life. Value learned, changing for better results. Fourth part of nature, hibiscus, special feature, one day life. Value learned, we should live our life to its fullest. Fifth part of nature, rocks, special feature, though hard, it does not dominate or offer resistance. Value learned, be humble and stay still and endure unpleasant things without complaining. Sixth part of nature, grass, special feature, evergreen. Value learned, there is always an opening even when the things seem to be impossible. Seventh part of nature, tree, special feature, stands firmly in cold winter. Value learned, wait resolutely in difficult times. Eighth part of nature, ants, special feature, organized. Value learned, teamwork and perseverance are always rewarded. Ninth part of nature, the wind, special feature, flow. Value learned, make people happy with your activities and passion. Tenth part of nature, spider webs, special feature, delicate. Value learned, be strong in every situation and difficulty. Eighth activity, your friend has his board exam. तुमच्या मित्राची बोर्डाची परीक्षा आहे. ही स्टडीज फॉर 14 hours अ डे सिटिंग ॲट वन प्लेस. तो एका जागेवर बसून दिवसाचे 14 तास अभ्यास करतो. राईट अ लेटर टू हिम गिविंग हिम टिप्स टू रिलॅक्स अँड बी स्ट्रेस फ्री. अशा मित्राला आराम करण्याचा आणि तणावमुक्त राहण्याचा सल्ला देणारे पत्र लिहा. कुशल वानखडे, 12 प्रभुनिवास, अकोला, 10th January 2022. Dear Akash, I received a call from Auntie telling about your preparations for forthcoming board examinations. I am shocked to hear that you study for 14 to 15 hours a day sitting at one place. I don't understand, how do you bear it? You might have heard about all work and no play makes Jack a dull boy. It means without time off from work, a person becomes both bored and dull. I know the board's exam are around the corner, but if you work as usual with your tension, anxiety, and pressure, it is going to be harmful to your health. Our body is not a machine, it needs some rest. It's my advice to you to take some rest after certain intervals. Watch TV for some time, listen to music to refresh your mind, chat with your family members and friends, play with your friends, it will refresh your mind. Take a break after 2 to 3 hours and give essential time to your mind and body. It will be good for you. I know you are a scholar and always get good marks in exam, but it doesn't mean that
You should ignore your health. Health is wealth, so concentrate on it. 2. Hope you will try to understand what I mean to say and follow my tips rigorously. Convey my regards to uncle and aunt and love to little Rani. Be in touch on mobile. Your loving friend, Kushal. Ninth activity. You have an environment protection week to be celebrated in your school. की तुम्ही तुमच्या शाळेमध्ये पर्यावरण संरक्षण सप्ताह साजरा करणार आहात. यू हॅव इन्व्हायटेड ॲन एन्व्हायरमेंटलिस्ट. त्यासाठी तुम्ही पर्यावरण तज्ज्ञाला आमंत्रित केलेलं आहे. यू हॅव टू इंटरव्ह्यू हिम हर अबाउट हाऊ टू सेव्ह इन्व्हायरमेंट. की पर्यावरणाचं संरक्षण कसं करावं याबद्दल तुम्ही त्यांची मुलाखत घेणार आहात. फ्रेम अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन्स फॉर द इंटरव्ह्यू. आणि त्यासाठी तुम्हाला 10 ते 12 प्रश्न तयार करायचे आहेत. गुड मॉर्निंग सर मॅडम. हॅपी टू सी यू हिअर इन आवर स्कूल. आय वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्कूल. विल यू प्लीज टेल अस अबाउट युअर वर्क इन दिस फील्ड. Were you really interested in this field from the beginning? As an environmentalist, when did you start your work? What exactly do you do? What do you think about diminishing percentage of trees and forest? What is your end of the world prediction if we don't keep global temperature below 1.5 degrees Celsius? What do you think the government should do? What will you tell the people who do not believe in widely discussed climate change? Being a citizen of our country, what do you expect from every citizen about this intense problem? If there is one thing that everyone could do today to help protect the environment, what would that be? What advice would you give to young generation at this moment? 10th activity. Write a news report on the environment day celebrated in your school. तुमच्या शाळेत साजरा झालेला जो काही पर्यावरण दिवस आहे तर या पर्यावरण दिवसावर तुम्हाला न्यूज रिपोर्ट तयार करायचा आहे. एन्व्हायरमेंट डे सेलिब्रेशन्स. अमरावती, June 7. वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड इन न्यू इंग्लिश स्कूल with great funfair on June 5. The main purpose of the celebration was to spread awareness among people and students about the need to protect the environment and the ways to do it. The day was flagged off by a tree plantation drive in the locality. 300 quick growing trees which do not need much water on a daily basis were planted near the school compound wall and in the surrounding area. The eminent environmentalist Mr. D.J. Pawar spoke on the ways to protect the environment. He also judged the posters and photographs exhibition organized by the school students and gave away prizes for the best entries. Environment friendly articles like disposable plates and cups made from bamboo and banana stem, bags made from leaf waste, etc. were on sale. Students gave continuous PowerPoint presentations on the threats to the environment. Last but not the least was the spirited debate on the topic, Man, the worst enemy of the environment. All in all, the day was a great success and has certainly made a difference to the way people view our environment.
11th activity, develop a story with given ending. Give a suitable title and moral. खाली एक एंडिंग आपल्याला दिलेली आहे, शेवट आपल्याला दिलेला आहे. तर या शेवटावरून आपल्याला स्टोरी डेव्हलप करायची आहे आणि या स्टोरीला एक योग्य टायटल द्यायचं आहे आणि त्याचा मॉरल लिहायचं आहे. तर एंडिंग आपल्याला दिलेली आहे, अँड सो अदिती डिसाइडेड टू प्लांट मोर ट्रीज. तर आपल्या स्टोरीला आपण टायटल देऊ, सेव्ह ट्रीज सेव्ह अर्थ. It was the World Earth Day celebration in Aditi's school. Aditi was attending it with a least interest as she was not interested in listening to such a boring subject from anybody. She was sitting forcefully for the guest's lecture with her friends. The chief guest, who was a renowned environmentalist, started with a good slogan based on the earth and emphasized that earth is the only known planet in this universe where we get all the necessary requisites of life. But the healthy survival is possible for years and years only when we take care and love our earth. Aditi suddenly became curious and started listening with apt attention. He continued saying, because of the advancement in this lifestyle, industrialization, and deforestation, the condition of the earth is deteriorating day by day. It is being full of pollution, global warming, and greenhouse gases. There is an urgent need to save our earth because it is the planet where we live. We need to do nothing more in order to maintain the greenery of the earth. We just need to plant more trees, grow them well, to reduce the pollution level, to maintain the temperature level, and to save our mother planet. We should understand our responsibility towards our mother earth and the future of the next generations, as they would not survive on this earth if there will not be a clean and natural climate. Aditi realized it and thought a lot and decided to take a positive step very seriously to save the earth. She thought seriously over the solution, and that was planting more and more trees. She decided to create awareness among the people as well. She told everyone, save earth, save life, no earth, no life, no earth, no birth, plant trees, save Mother Earth. She understood that there will be no human beings on this earth if there will be no trees. If we have to save our lives, we have to plant more and more trees. So, Aditi decided to plant many trees after listening to that effective lecture of the chief guest. 12th activity, just for laughs, फक्त हसण्यासाठी. Divide the class into two groups. वर्गाला दोन भागामध्ये विभागायचं आहे. On 12 to 15 slips of paper, Group A writes 12 to 15 conditional clauses beginning with if. 12 ते 15 पेपर स्लिपवर ग्रुप ए 12 ते 15 कंडिशनल क्लॉजेस जे इफपासून चालू होतात ते लिहील. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय वर्क व्हेरी हार्ड, हे एक कंडिशनल क्लॉज झालं. त्यानंतर ग्रुप बी राईट 12 to 15 मेन क्लॉजेस, आणि त्यानंतर ग्रुप बी काय करेल, जो अर्धा वर्ग आहे तो 12 ते 15 मेन क्लॉजेस लिहील. कुणासाठी, तर अगोदर 12 ते 15 जे काही कंडिशनल क्लॉज लिहिले होते त्यांच्यासाठी 12 ते 15 मेन क्लॉज ग्रुप बी लिहेल. फॉर एक्झाम्पल, आय वूड ऑर शॅल हॅव अ पिझ्झा. आता त्यानंतर काय करायचं आहे, नाऊ वन स्टुडंट फ्रॉम ग्रुप ए reads the first conditional clause and
वन स्टुडंट फ्रॉम ग्रुप बी रीड्स द फर्स्ट मेन क्लॉज, की ग्रुप एमधला एक विद्यार्थी उठून पहिला कंडिशनल क्लॉज वाचेल आणि ग्रुप बीमधला विद्यार्थी उठून पहिला मेन क्लॉज वाचेल. इट फॉर्म्स क्रेझी सेंटेन्सेस जस्ट फॉर लाफ्टर अँड फन एन्जॉय. आणि यामुळं काय की विचित्र प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेंटेन्सेस तयार होतील, ज्यामुळे आपल्याला हसू येईल, आपली त्यामुळे गंमत होईल आणि आपल्याला एन्जॉय करता येईल. तर काही उदाहरणं खालीलप्रमाणे राहतील. ग्रुप एमध्ये आपण कंडिशनल क्लॉज लिहू आणि ग्रुपमध्ये मेन क्लॉज लिहू. फर्स्ट, इफ आय रीड अ बुक, हे कंडिशनल क्लॉज आहे आणि नंतर मेन क्लॉज, माय मदर विल शाऊट ॲट मी. सेकंड, इफ आय डू नॉट स्टडी हार्ड आय विल बिकम द चीफ मिनिस्टर. थर्ड, इफ यू डू नॉट कम टू स्कूल टीचर विल कम टू युअर होम. फोर्थ, इफ शी गेट्स अ न्यू मोबाईल शी विल रन अवे फ्रॉम हर होम. फिफ्थ, if the boys get freedom in the class, they will keep silence in the class. Now move on to language study. First activity, match the pair of antonyms. खाली दिलेल्या विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळवायच्या आहेत. या ठिकाणी 2 कॉलम दिलेले आहेत. पहिल्या कॉलममध्ये आहेत वर्ड्स आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये आहेत अँटोनिम्स. तर वर्ड्स दिलेले आहेत जेंटल, इम्पॉसिबल, कोलोसल, शॉर्ट, डिफिकल्ट, डेलिकेट आणि अँटोनिम आहेत पॉसिबल, स्मॉल, स्ट्रॉंग, इझी, हार्ड, लॉंग. आता आपण यांच्या जोड्या जुळवू. पहिला वर्ड आहे जेंटल आणि अँटोनिम आहे हार्ड. सेकंड वर्ड आहे इम्पॉसिबल, अँटोनिम पॉसिबल. थर्ड वर्ड कोलोसल, अँटोनिम स्मॉल. फोर्थ शॉर्ट, अँटोनिम लॉंग. फिफ्थ डिफिकल्ट, अँटोनिम इझी. सिक्स्थ डेलिकेट, अँटोनिम स्ट्रॉंग. सेकंड ॲक्टिव्हिटी, कंप्लीट द टेबल. खाली दिलेला टेबल पूर्ण करायचा आहे. तर टेबलमध्ये पहिल्या कॉलममध्ये आहे नाऊन, दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे व्हर्ब, तिसऱ्या कॉलममध्ये आहे ॲडजेक्टिव्ह आणि चौथ्या कॉलममध्ये आहे ॲडवर्ब. तर पहिले आपल्याला स्ट्रॉंग हे ॲडजेक्टिव्ह दिलेलं आहे, तर त्याचा नाऊन, व्हर्ब आणि ॲडवर्ब आपल्याला लिहायचं आहे. तर स्ट्रॉंग या ॲडजेक्टिव्हचं नाऊन होते स्ट्रॉंगनेस किंवा स्ट्रेंथ. व्हर्ब होते स्ट्रेंदन, ॲडजेक्टिव्ह तर स्ट्रॉंग आहेच, ॲडवर्ब होते स्ट्रॉंगली. सेकंड दिलेले आपल्याला नाऊन पॅशन, त्याचं व्हर्ब होत नाही. ॲडजेक्टिव्ह होते पॅशनेट आणि ॲडवर्ब होते पॅशनेटली. थर्ड व्हर्ब दिलेले आपल्याला चेंज. चेंज या व्हर्बचं नाऊन होते चेंज, ॲडजेक्टिव्ह चेंजेबल, ॲडवर्ब होत नाही. फोर्थ ऑर्गनाइज्डली हे ॲडवर्ब दिलेले आहे, त्याचं नाऊन होते ऑर्गनायझेशन, व्हर्ब होते ऑर्गनाइज आणि ॲडजेक्टिव्ह होते ऑर्गनायझेशनल. तर या ठिकाणी हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.